Okay, the third method for solving quadratic equation is called quadratic formula ይባላል። Okay, just በባለፈው video we have seen how to solve quadratic equation by using completing square method and factorization method. Okay, the third one is quadratic formula ይባላል. So for any quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a different from 0 and abc is elements of real number. Okay, ማንኛውም quadratic equation solve ለማድረግ the general quadratic formula is x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a. Okay, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant number. This one is the general formula for solving any quadratic equation. Okay, x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a ይሆናል ማለት ነው። ጀስቲፋይ እናደርግ እስቲ እንዴት ነው ይሄኛውን ኳድራቲክ ፎርሙላ የምናገኘው? ኦኬ ሶ ይህንን ኳድራቲክ ፎርሙላ ለማግኘት ጀስት ዊል አፕላይ ኮምፕሊቲንግ ስኩዌር ሜተድ እንጠቀማለን። ኢን ኬዝ ኦፍ ኮምፕሊቲንግ ስኩዌር ሜተድ የኤክስ ስኩዌር ኮኤፊሽንት ሁሌም ስንት መሆን አለበት? አንድ መሆን አለበት። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢኤክስ ፕላስ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ 0። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ኮኤፊሽንት አንድ ለማድረግ ጀስት ለኤ ዲቫይድ እናደርጋለን። ዲቫይድ ባይ ኤ ዲቫይድ ባይ ኤ divided by a. This implies okay, x square plus b over ax plus c over a is equal to 0. ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? የኤክስን ኮፊሽንት ሀፍ ወስደን ስኩዌር አድርገን ደምርና አት ሴም ታይም ይቀንሳል። ለምንድን ነው እንደዛ የምናደርገው? ፐርፌክት ስኩዌር ያልሆነውን ወደ ፐርፌክት ስኩዌር ለመቀየር ማለት ነው። ዛት ሚንስ ኦኬ ዲስ ኢዝ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢ ኦቨር ኤክስ የቢ ኦቨር ኤ ግማሽ ኦኬ ዳት ኢዝ ቢ ኦቨር 2ኤ ይሆናል። 2ኤ ደ ሆል ስኩዌር ማይነስ ቢ ኦቨር 2ኤ ደ ሆል ስኩዌር ፕላስ ሲ ኦቨር ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ዳት ሚንስ ቢ ስኩዌር ኦቨር ቢ ኦቨር 2ኤ ዘ ሆል ስኩዌር ማይነስ ቢ ኦቨር 2ኤ ዘ ሆል ስኩዌር ዲፍረንስ አያመጣም፣ 0 ነው የደመርንበት ማለት ነው። ዲስ ዘ ሴም ዊዝ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢ ኦቨር ኤክስ ፕላስ b over 2a square is b square over 4a square minus b square over 4a square plus c over a is equal to 0. This one is what a perfect square. That perfect square is x plus b over 2a the whole square. X plus b over 2a the whole square means a plus b the whole square a square plus 2ab plus ቢ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ዜችኛው ወደዛ ትራንስፈር ብናደርግ this is equal to b square over 4a square ኦኬ ችኛው ወደዛ ትራንስፈር ስናደርግ ማይነስ c over a ይሆናል። this implies okay x plus b over 2a the whole square is equal to LCM of 4a square እና a 4a square ብንወስድ 4a square divided by 4a square is 1 1 times b square is b square minus 4a square divided by a is 4a times c is 4ac ይመጣል። So from this one okay x plus b over 2a the whole x plus b over 2a the whole square is equal to b square minus 4ac over 4a square. No, this is equal to plus or minus a square root of b square minus 4ac over minus 4ac over 4a square ይመጣል። This implies okay x plus b over 2a is equal to plus or minus square root of b square minus 4ac over 4a square አራት ከራዲካል ስትወጣ ሁለት ትሆናለች። a square ከራዲካል ስትወጣ a ትሆናለች ማለት ነው። ኦኬ ችኛው ወደዛ ትራንስፈር ብናደርግ ኦኬ x is equal to plus b over 2a ስለሆነ minus b over 2a plus or minus a square root of b square minus 4ac over 2a ይሆናል። They do have the same denominator, right? 2a. So this is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a ይሆናል ማለት ነው። This is what
the general formula, okay, for solving any quadratic equation, okay, minus b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a ይሆናል ማለት ነው። So by using these formulas, okay, solve እናድርግ እስቲ a, okay, a x square minus 4x plus 3 x square minus 4x plus 3 is equal to 0. ከዚህ ላይ a is equal to 1, b is equal to negative 4, c is equal to 3 ይሆናል። So x is equal to minus b. b is minus 4. Minus 4 plus or minus square root of b square. Minus 4 the whole square is 16. Minus 4. A is 1. C is 3 over 2 times a is 1. This is equal to minus times minus is plus. 4 plus or minus the square root of 16 minus 12. 4 times 3. 4 times 1 is 4 times 3 is 12. 16 minus 12 over 2. This is equal to 4 plus or minus square root of 16 minus 12 is 4 over 2. Then, okay, x is equal to 4 plus or minus square root of 4 is 2 over 2. That is, x is equal to 4 plus 2 over 2, or x is equal to 4 minus 2 over 2. X is equal to 4 plus 2 over 2 is 3, or x is equal to 4 minus 2 over 2 is 1. Okay, x is equal to 1, 3 and 1. But simple technique ደግሞ ይሄንን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ x is equal to 3 or 1 ምንድነው በፋክተራይዜሽን ሜተድ አፕላይ ብናደርግ ኦኬ በቀላሉ ይሄንን ለመስራት x square minus 4x plus 3 is equal to 0 ስንደምራቸው ኔጌቲቭ 4 ስናባዛቸው 3 እንፈልጋለን። So that number is minus 3 and minus 1. Minus 3 plus minus 1 is minus 4. Minus 3 times minus 1 is 3. ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄንን ካገኘን just will see the x square coefficient የx square coefficient አንድ ነው። ስለዚህ ያገኘነውን ቁጥር ለኔጌቲቭ 1 ለኔጌቲቭ 1 እናካፍላለን። x is equal to 3 or x is equal to 1. የx square coefficient ኔጌቲቭ ከሆነች ለፖዚቲቭ ነው የምናካፍለው። የx square coefficient ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ ለኔጌቲቭ እዚህ ጋር እናካፍላለን ማለት ነው። ፋክተራይዜሽን ሜተድ አፕላይ ስናደርግ ማለት ነው። ኦኬ b x square minus x minus 12 is equal to 0. A 1, b minus 1, c minus 12. So x is equal to minus b, that is minus into minus 1 plus or minus square root of b square. Minus 1 square is 1 minus 4. A is 1, c is minus 12 over 2a. 2 into 1. X is equal to negative times negative is positive 1 plus or minus square root of minus 4 times 1 is 4 itself times minus 12 is 48 minus times minus plus ይሆናል 1 plus 48 ይመጣል over 2. X is equal to 1 plus or minus square root of 49 over 2 ይመጣል. This implies, okay, x is equal to 1 plus or minus 7 over 2 ይመጣል. This implies x is equal to 1 plus 7 over 2, or x is equal to 1 minus 7 over 2. X is equal to 1 plus 7 is 8 over 2 is 4, or x is equal to 1 minus 7 is minus 6 over 2 is minus 3. The true solution is 4 comma minus 3 ይሆናል ማለት ነው። In short በፋክተራይዜሽን ሜተድ ስንሰራ ግን ምንድነው የምናደርገው? ስንደምራቸው ኔጌቲቭ 1 የኤክስ ኮፊሽንት ማለት ነው። ስናባዛቸው ኔጌቲቭ 12 ቱ ነምበርስ ስንደምራቸው ኔጌቲቭ 1 ስናባዙ ኔጌቲቭ 12 ስንት ናቸው? ኔጌቲቭ 4 እና ኔጌቲቭ 4 እና 3 ናቸው። that is minus 4 and 3 ይሆናል because minus 4 plus 3 is minus 1 minus 4 times 3 is minus 12 ይሆናል። የኤክስ ስኩዌር ኮፊሽንት አንድ ነው። ስለዚህ ስናካፍላለን ኔጌቲቭ 1 ለኔጌቲቭ 1 እናካፍላለን። minus times minus is plus, that is 4, or 3 divided by minus 1 is minus 3 ይሆናል ማለት ነው። So the true solution is 4 comma minus 3 ይሆናል ማለት ነው።